హాయ్, డిఫరెంట్ మూవీస్తో ఎంటర్టైన్ చేసే రక్షిత్ శెట్టి జూన్ 10న చార్లీ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాడు. సో జనరల్గా ఏ ట్రైలర్ అయినా మనం చూసినప్పుడు చాలా బాగుందని, ఎగ్జైటింగ్గా ఉందని అనుకుంటూ ఉంటాం. బట్ చార్లీ ట్రైలర్ మాత్రం చాలా చాలా ఎమోషనల్గా ఉంది. జనరల్గా సినిమా చూసి ఎమోషనల్గా ఫీల్ అవుతాం, బట్ ట్రైలరే ఏడిపించేసింది. సో డెఫినెట్గా చార్లీ ట్రైలర్ చూసిన వాళ్ళు ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా చూడాలి అని ఫీల్ అవుతారు. ఈ సినిమాని తెలుగులో రానా గారు రిలీజ్ చేస్తున్నారు. సో చార్లీ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలన్నీ మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి రక్షిత్ శెట్టి అండ్ రానా ఉన్నారు. వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. హలో అండి. హాయ్ రానా గారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్. ట్రైలర్కి డెఫినెట్గా చాలా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యారు ప్రతి ఒక్కరు. అంటే పెట్స్తో అటాచ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యారు, అటాచ్మెంట్ లేని వాళ్ళు కూడా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యారు. సో ఎలా ఉంది రెస్పాన్స్? Superb response, like all over the country, in all languages what we've released, very good response. Especially in Telugu, I've been reading comments and everybody is waiting for the film, so it feels nice that somebody is waiting for the film. Okay, Rana garu, మీ అసోసియేషన్ ఎలా? అదేంటి ఫస్ట్ ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్గా నా పని ఏంటంటే కొత్త కథలు ఆడియన్స్కి తీసుకురావాలని. అండ్ ఇప్పుడు రక్షిత్ శెట్టి గారి ద్వారా జరిగింది ఈ చార్లీ వల్ల. అండ్ అంటే ఒక యానిమల్కి ఒక మ్యాన్కి ఉన్న రిలేషన్షిప్ చాలా సినిమాలు చూసాం, కానీ ఈయన తీసిన స్కేల్లో, వీళ్ళు కిరణ్ గారు డైరెక్ట్ చేసిన స్కేల్లో ఎప్పుడు నేనైతే చూడలేదండి. మీరు అంటున్నారు ట్రైలరే మిమ్మల్ని ఏడిపించిందని. ఆ సినిమాలో అలాంటి చాలా చాలా మూమెంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు కమర్షియల్ హీరో లాంటి రక్షిత్ శెట్టి గారు లాంటి ఒక కమర్షియల్ హీరో ఇలాంటి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ కథ తీసుకుని ఆ కథని చెప్పడానికి అన్ని విధాలుగా ప్రమోట్ చేస్తూ ఇలా దానికి ఒక పాన్ ఇండియన్ రిలీజ్ ఇవ్వడం అనేది ఇట్స్ రియలీ హెడ్స్ ఆఫ్ టు హిమ్ అండ్ హిస్ ఎంటైర్ టీమ్. అండ్ అందులో నేను ఒక చిన్న భాగం, అది తెలుగులో మనం ప్లాట్ఫామ్ చేసే దాంట్లో నేను ఒక చిన్న భాగం. అంటే మీరు ముందు నుంచి ఫ్రెండ్సా లేదంటే? లేదండి, సినిమాతోనే ఫ్రెండ్స్. సినిమాతో. ఓకే ఓకే. సో పాన్ ఇండియా రేంజ్లో రిలీజ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి? So one thing was, especially during this pandemic, I think everybody, every family had a pet at home, and that was their best friend. Yes. And recently, whenever you open a social media page, there are dog videos everywhere, and which is when we decided that I think this film definitely has a huge audience all over the country, not just Karnataka. That's the reason we thought we'll dub it in every language and we'll release the film. అండ్ మీ మీద జనరల్గా ఒక ఇమేజ్ ఎలా ఉంది అంటే డెఫినెట్గా ఒక యూనిక్ సబ్జెక్ట్తో వస్తారు, ఒక డిఫరెంట్ మూవీస్ చేస్తారు అన్న ఇమేజ్ ఉంది. సో చార్లీని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి చార్లీ వెనుక ఉన్న స్టోరీ ఏంటి? So I was doing a film called ASN then, and I wanted, after ASN, because that was a very huge scale, shooting in sets and very fantasy land kind of a film, and I wanted to break that immediately after that film. Okay. So when Kiran Raj came up with this idea, initially I was only supposed to produce it, and there's another actor who was supposed to act in the film, but later there was date issues from his side. So then I asked Kiran if he thinks that I will suit the role, then I would like to play it. So he was very happy with the idea, and then he took some time. He made some changes in the script. Now that initially the budget was smaller than what we are seeing right now. Then later he added those Kashmir portions and he changed the climax. And now, to be frank, probably the film was supposed to be made this way. It looks like that. I believe every film takes what it wants ultimately, and this film though sure shortly it's taken everything what it wants. జనరల్గా మీకు మైథాలజీ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని చెప్తూ ఉంటారు కదా, సో ఇందులో కూడా ఎక్కడైనా ఆ రిలేటెడ్ పాయింట్స్ ఉంటాయా ఈ మూవీలో? In this film, అంటే మీ క్యారెక్టర్ ధర్మ అని పెట్టారు. In the sense, in Mahabharata the final show is that all the Pandavas and Draupadi, they leave to in search of heaven to the Himalayas, and one by one they die, but then Dharmaraya is only one guy who reaches the heaven, and there is one dog which follows him. So here also the story of Dharma, who's a complete introvert, who doesn't even talk to his neighbors, he doesn't have any friends, he doesn't talk to anybody, any of his colleagues in his factory. That kind of a guy, when a dog comes to his life, how his
emotions, how he starts responding to the emotions, and what are the changes which happens inside him, and by the end you'll know, here also you see snow, all that, he going to Yes. Himalaya. So the climax is very relatable to Dharmaraya's story. రానా గారు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత? అంటే నాకు నుండి ఫస్ట్ చూసిన వెంటనే అందరూ అంటే నాకు ఫస్ట్ కథ చెప్పినప్పుడు ఏం సినిమా అనేది ఐడియా లేదండి. కానీ నేను ఎందుకో నా మైండ్లో అది చాలా ఒక కంపోజ్డ్ ఒక తక్కువ స్పాన్లో ఉండే సినిమా నేను అనుకున్నాను. అంటే చాలా ఎమోషనల్గా చిన్న స్పాన్లో ఉంటుంది. తర్వాత ట్రైలర్ చూసినప్పుడు నాకు మతిపోయిందండి. అంటే ఇంత స్కేలు అండ్ ఇలాంటి కథని ఈ విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు అనేది నాకు ఆ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు అర్థమైంది. తర్వాత సినిమా చూడడం ఏం జరిగింది. అండ్ అంటే ఒక ఎమోషనల్ ఎక్స్పాన్స్ కాకుండా ఒక విజువల్ ఎక్స్పాన్స్ కూడా ఈ సినిమాలో బోల్డ్ మంది క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు. అందరు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటారు వాళ్ళ పాత్రల్లో. అండ్ ఇట్ రియలీ వాజ్ అ ఫుల్లీ ఎంటర్టైనింగ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్. అండ్ ఐ థింక్ రక్షిత్ ఫౌండ్ దట్ బీట్ టు టెల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ. అండ్ ఇలాంటి ఫిల్మ్ మేకర్స్ చాలా అరుదుగా దొరుకుతూ ఉంటారు అండ్ రేర్గా దొరుకుతూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళు వస్తే కాపాడుకుని వాళ్ళకి మంచి ప్లాట్ఫామ్స్ ఇస్తూ కాన్స్టెంట్గా ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలని ప్రోత్సహించే మార్గంలో నేను వచ్చానండి. ఓకే. సో ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా రీల్స్లో ఐ లవ్ యూ టు చార్లీ అని మీరు చెప్పే లాస్ట్ బిట్ ఎన్ని రోజులు ట్రెండింగ్లో ఉందంటే స్టిల్ ట్రెండింగ్లో ఉంది. అది మీరు చూసారా? Yes, I've been going through all of them. దట్ బిట్. Yeah. అండ్ అది కూడా ఇందులో విఎఫ్ఎక్స్ ఎక్కువగా వాడకుండా మ్యాక్సిమం ట్రైనింగ్ ఇచ్చి చేపించారు డాగ్కి అని విన్నాము. So we adopted the dog when it was 4 months old. Okay, for this movie only. For this movie only. Okay. Our family already had the dog, Okay. and they wanted to give it to a adoption center. Okay. So we spoke to them, and we because as soon as Kiran saw the dog, he somehow he knew that this is the dog which is going to be performing in the film. So then he followed up with the family and he spoke to them, and then we adopted the dog. And since that 4 months, he's been she's getting trained. ఓకే. సో అంటే 4 months నుంచి మీరు అటాచ్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారా? So I had workshops. So in between every schedule, I had workshops with Charlie. Okay. And when I started this film, in fact, so as a kid I had pets at home, and after that I moved to when I was doing my engineering, I moved to hostel, and then I came to Bangalore. So after that I have not had too much connections with the I didn't have a personal pet at least. Okay. So whenever I should go home, I used to have, but not in Bangalore. So with Charlie, when I started, it was more like, okay, I'm acting with the dog. That was a kind of connection. But by the end of the film, I somehow had the same experience of Dharma, probably in a way. Not entirely the same experience, but in a way there is definitely a huge transformation which has happened inside me also, which I relate with every film. I feel that, but Charlie is probably on a bigger scale. అండ్ దాన్ని రియల్గా కూడా దానికి చార్లీ అనే నేమ్ పెట్టారా? Yes. Actually, we have 2 Charlies. One which perform for the younger, the cup portion, puppy portion, and the one more for the older portion. Okay. So both dogs ఉన్నాయి. Both of them are called Charlies only. Okay. సో మీరు అడాప్ట్ చేసుకునే డాగ్ ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఉంది? Right now it is in Hyderabad only. రేపు ప్రెస్ కూడా వస్తుంది, ప్రెస్ మీట్ కూడా వస్తుంది. ఓకే. అంటే ఫైనల్గా దాన్ని ఎవరు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు ఆఫ్ స్క్రీన్? One Charlie, the director Kiran Raj is going to adopt. Now one more Charlie I want to adopt. Okay. But whenever we speak about adoption, our trailer gets his face becomes so small. So he's very attached. He's so attached to the dogs. So yeah, it depends on we don't want to, I especially don't want to hurt him also. Okay. So let's see if he's ready to give up, then probably I will get definitely one Charlie home. ఆ లాస్ట్ హగ్ సీన్ ఉంది కదా, అది 1 year ప్రాక్టీస్ చేయించారు అని అంటే ఆర్టికల్స్ చదివాను. బట్ no, we had workshops for more than 1 year. Okay. Like we have shot the film in the span of 3 years, and all these 3 years, whenever there was a break, starting I was shooting in between another film, and then we were shooting in between the pandemic. So we had lot of breaks in between. So it helped me to grow beard, long hair, all that. So the changeover what
dharma I'm supposed to go through during the journey. It helped me for that. But at the same time, I had workshops every now and then. Like, you know, every month, at least 1 week, I used to spend with Charlie, for, you know, doing, teaching her tricks. Because once, when she's getting trained, she listens to the command, the trainer's command. But after that, you know, when we go to sets, she has to listen to my command. Yeah. So for that, we had to get trained. మీకు ఎలాంటి అటాచ్మెంట్ ఉంది రానా గారు పెట్స్తో? నాకండి చాలా స్ట్రేంజ్ అండి. నాకు చిన్నప్పుడు నేను పుట్టినప్పటి నుంచి కుక్క ఉండేది ఇంట్లో. పేరు ఈటీ, ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ అని పేరు పెట్టి. అండ్ నేను 14 ఏళ్ళ వరకు నాతో ఉండింది. సో ఇట్స్ క్వైట్ ఓల్డ్ ఇట్ వాస్. అండ్ చాలా ఆడ్, అంటే ఓల్డ్ ఏజ్లో కూడా చనిపోలేదు. మా మెడ్రాస్ ఇంట్లో ఉండేది. సో ఇంటి బయటకు వెళ్తే ఆటో గుర్తు చనిపోయిందండి. సో దాని తర్వాత నేను అసలు పెట్స్ పెట్టుకోలేదు. ఇప్పుడు ఇంకెందుకు ఇలాంటి ఒక ఎమోషన్ కట్ అయిపోయింది. బట్ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ అగైన్ మై సిస్టర్ హ్యాడ్ ఎ డాగ్, దెన్ దట్ స్టార్టెడ్ ఆల్ ఓవర్ అగైన్. బట్ నాకు యానిమల్స్ అనేది వైల్డ్లో చాలా ఒక కనెక్ట్ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ చాలా ప్యూర్ సోల్స్ ఉంటాయి. మనమే అడల్టరేటెడ్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకుని దాన్ని ఏదోలా వాడుతూ ఉంటాం. బట్ ఐ థింక్ an animal is a much more simple, much more beautiful thing. అంటే ఇందాక ఏదో ఇంటర్వ్యూ ఉన్నారు, ఒక డివైన్ బీయింగ్ అని చెప్పారు ఒక యానిమల్ అనేది, ఖచ్చితంగా. అండ్ ఆ ఎమోషన్ని స్క్రీన్లో చూపించడం అన్నది ఇట్స్ ఆల్వేస్ బిన్ ఎ ఫ్యాసినేషన్. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ సా ఫిల్మ్ దట్ అడ్ యానిమల్స్, అది హాలీవుడ్ సినిమా అవనివ్వండి, తెలుగు అవనివ్వండి, అది కాన్స్టెంట్గా ఒక కనెక్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది హీరోల కన్నా పెద్దగా ఉంటుంది, అన్నిటికన్నా. అంటే ఒక ఎమోషన్ అన్నది మనతో పాటు లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. సో ఐ జస్ట్ ఫెల్ట్ దట్ వాస్ ద ఎమోషన్ వెన్ ఐ సా దిస్. మీరు చూపించిన ట్రైలర్లో మీ హార్డ్ వర్క్ కనిపిస్తుంది. అంటే డాగ్తో అలాంటి సీన్స్ చేయడం అనేది డెఫినెట్గా ఈజీ టాస్క్ అయితే కాదు. బట్ అది కూడా చాలా న్యాచురల్గా కనిపిస్తుంది ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ కూడా. అండ్ కోల్డ్ ప్లేసెస్లో కూడా షూట్ చేశారు కదా, అప్పుడు ఎలా పాసిబుల్ అయింది? I think mainly because of the workshops what we have done. Because we didn't want to waste time on sets once we go on set. But obviously, you know, it was not like any other film. Normally we shoot at least, as far as I know, at least 1.5 minutes of footage every day. This was like, you know, we should shoot like 8 shots a day. There are times when we have shot only 1 shot a day because, you know, we were waiting for one expression which the director wanted. So it was very difficult. It was a test of especially my patience for sure. సపోర్ట్ చేసేదా మీకు సీన్స్లో షార్ట్ పెట్టినప్పుడు? From whom? From Charlie. Charlie. How supportive a co-star was. How? See, it is not like you're acting with another human, right? When you're acting with another co-star, there is give and take. But Charlie, she's doing tricks and she's doing it for treat. So I was supposed to hide the treats everywhere, you know, in between my fingers or inside my mouth if she has to do the eye contact. Okay. And after every shot, I'm supposed to feed her. If I don't feed, then she won't give the next take. Okay. Because she knows, you know, they'll show the treat, but they won't give it. So as soon as she performs, even if it is not an okay take, as soon as she performs, she has to be treated. So she basically does everything for food. That's all. సో మా ఇంట్లో కూడా గోల్డెన్ రిట్రీవర్ ఉంది, డాగ్. అది చాలా క్యూట్ చేస్తుంది. ఫోన్ తీసి మళ్ళీ క్యాప్చర్ చేద్దామని ఫోన్ పట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది. ఫోన్ ఓపెన్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది. అస్సలు ఫోన్కి సపోర్ట్ చేయదు. ఇన్ఫాక్ట్ చార్లీ వాజ్ ఆఫ్టర్ లైక్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ I think after 30-40 days of shoot, she already got the knack. You know, she, as soon as the director said cut, she knew, this is done. My you know, job is done. Okay. And there are times when she used to come and watch herself in the monitor also. I mean, not that probably she knows what she's seeing. Okay. But you know, we have few making videos where she's watching herself in the monitor. It's very cute. అండ్ ఈ బ్రీడే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ల్యాబ్ బ్రీడర్? So there is a reason in the film. You'll have to watch the film. I can't tell the reason. Okay. సో మూవీ ఎండ్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి మీ ఇద్దరి మధ్య బాండింగ్ అనేది క్రియేట్ అయిందా? Yeah, definitely. Charlie That's what when I started, you know, I was you know, very cautious, like, you know, okay, how will I act with Charlie, things like that. But by the end of the shoot, right now, if you know, if I don't see her for a month or two, I call the trainer and ask her to, you know, she stays in Mysore. Okay. Because the trainer has a bigger place, so she gets place to run around, stuff like that. But whenever we miss, anybody in the team miss, we request him, please get her here. So
he gets her here, we spend some time together, and then she goes back to Mysore. రానా గారు మీరేంటి ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి పెట్స్తో మీ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఖచ్చితంగా చేస్తాను. అంటే ఈ కథ నాకు చెప్పుంటే నేను చేసాను, బట్ ఖచ్చితంగా అంటే ఇలాంటి రీమేక్ ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు. లేదు అంటే ఇప్పుడు అంటే ఇంత ఆనెస్ట్గా ఒక సినిమా చేసినప్పుడు అది ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చేసిన ఒక సోల్ని మన ఆడియన్స్ తీసుకెళ్లే పని నాదవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ సినిమాలు అంత ఈజీగా అవ్వండి. అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు 3 సంవత్సరాలు షూట్ చేశారు, ఒక 160-170 రోజులు తీసి. అండ్ కొన్ని రోజులు చెప్తుంటే అది ఒకే షాట్ జరిగేది, లేకపోతే 5 షాట్లు జరిగేది. సో ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ పేషెన్స్తో, అండ్ మీరు ట్రైలర్లో చూసారు ద కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్, అంటే ఎక్కడెక్కడ తిరిగారో అనేది అర్థమవుతుంది. సో ఆ స్కేల్లో తీయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ సచ్ అన్ ఈజీ థింగ్ అండి. సో ఫుల్ మార్క్స్ ఫర్ ది ఎఫర్ట్ ఫర్ షూర్. Part 2 probably. Part 2లో చార్లీ 2లో నేను ఉంటాను. ఓ చార్లీ 2 ఉందా? ఉంటే నేను ఉంటాను. అవునా? అఫీషియల్ I am not doing. And సో నువ్వు చేయకపోతే నేను చేస్తున్నాను. సో ఈ 777 స్టోరీ ఏంటి? చార్లీ 777. so 777 is the license plate number of the dog. Okay. So you have supposed to register actually every dog, Okay. so that if they get lost, people can see the number, the number, registration number, and track you down. That not everybody follows it, Okay. but it is supposed to be followed actually. ఈ మూవీ ఎక్స్పీరియన్స్ రెగ్యులర్ మూవీ అయితే డెఫినెట్గా కాదు. సో ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది చార్లీ? You will. I mean, I can't explain it because I have watched the film. I mean, recently I watched it in the DT's studio, and by the end of it, the kind of there is a journey which you will go through as an audience. Okay. And it is going to be emotional for sure, but also there are places where you'll laugh your lungs out. But by the end of it, there is something which I can't explain. You wouldn't have had that experience in any film. That is for sure. సో జనరల్గా మీరు ప్రీవియస్ మూవీస్ అతడే శ్రీమన్నారాయణ కానీ, కిరిక్ పార్టీ కానీ, దాని ముందు మూవీస్ కానీ చాలా సెలెక్టివ్గా స్టోరీస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అనిపిస్తుంది. అండ్ రైటర్గా కూడా ఉన్నారు. సో మీకు మేజర్ ప్యాషన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? Major passion is definitely direction. I mean, I came into the industry, I wanted to be an actor, but I started writing and directing because nobody was writing characters which I would like to play. Okay. Nobody were making films like that then. So which is why I started writing, and once I wrote, I wanted to direct it. Right from my short films, this was the case. Like when my friends made short films also, they didn't write very nice characters where I could show my talent. So which is why I started writing short films. I started directing it. Same with the film also. My first film Ulidoro Karnante was written keeping that in mind. But then once I realized that there is such a beautiful medium where you can create story, you can create stuff, and that is going to stay forever. And if you give your best, probably it will be remembered for decades. Yeah. So that is when I wanted to write more. But I was very selective of what films I want to direct. I mean, when I wrote Kirik Party, I didn't want to direct it, or Avane Srimandaran also, I didn't want to direct it. But there are few films when I write it, I want to go and direct it as well. So I'm waiting for a chance to go back and sit in the director's chair for sure. అండ్ జనరల్గా ఒక స్టోరీని ఫైనలైజ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చూస్తారు స్టోరీలో? For me, the journey of the character. What is the internal journey and what is the external journey, and how I can perform, and how I can stand out as that character. Will that character be remembered irrespective of the film? Also, film also has to be good obviously, but irrespective of that, also will the character be remembered for something? And is that relatable to the general public? Can I influence them in some way? రానా గారు, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది రక్షిత్ శెట్టి జర్నీ చూస్తే? చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండేది. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కెరియర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి స్టాండర్డ్గా వచ్చే సినిమాలు కాకుండా దానికి భిన్నంగా ఒక రూట్ ఎంచుకుంటూ నేను వెళ్తూ ఉన్నాను. అండ్ ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం నేను స్టార్ట్ అయినప్పుడు అది చాలా ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఉండే. ఇప్పుడు అవే మెయిన్ స్ట్రీమ్ అయిపోయింది. అండ్ ఐ థింక్ రక్షిత్ ఈజ్ అ ఫ్లాగ్ బేరర్ ఫర్ సినిమా లైక్ దట్. అండ్ కాన్స్టెంట్గా ప్రతి సినిమాతో
అది కమర్షియల్ అవనివ్వండి, ఆల్టర్నేటివ్ అవనివ్వండి, ఒక కొత్త కథతో కొత్త ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ మీడియంస్తో వస్తున్నాడు. సో ఐ థింక్ ఐ విల్ ఆబ్వియస్లీ విష్ హిమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ ఫర్ చార్లీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఈస్ డూయింగ్. అండ్ మీరు నెక్స్ట్ 5 years లైనప్ కూడా ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంది కదా, చాలా క్రేజీగా అనిపించింది. సో ఏం చెప్తారు మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి? So I'm doing a film called Saptasagara Cheyallo now. It means somewhere beyond the 7 seas. So I've finished the first half shoot. Now I've put on weight, changed my look and all for the second half. After this I'll be directing a film called Richard Anthony. So that's a prequel and sequel of my first direction. And after that I have a couple of more films which is very exciting. I have one mythological film too. So we have the same we bond on mythology. సో అక్కడ కలిసి ఆ కథలు మాట్లాడుతూ ఈ కథకు వచ్చి. ఓకే ఓకే. సో రానా గారు మరి చాలా లాంగ్వేజ్లో మీరు వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా, మరి కన్నడ అంటే రాదండి భాష, లేకపోతే చేసేవాడిని. అంటే వచ్చి భాషలో పనిచేస్తాను ఇప్పుడు. Now I think it is time when ఇప్పుడు ఇక్కడ probably తెలుగులో చేస్తే కన్నడ చూసేస్తారండి. ఇప్పుడు ఆ కంఫర్ట్ వచ్చేసింది అందరికి. Also probably now the import export of actors, technicians is so flexible and easy. ఇప్పుడు ఏది మనం అంటే ఒక కరెక్ట్ టైం అండి ఇండియాలో సినిమాలు చేయడానికి. అంటే ఒక పాన్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఒకటి ఏర్పడింది. అంటే మీరు ఎక్కడ ఏ మూల నుంచి కథ చెప్పినా ఇండియా మొత్తం లేచి చూస్తేనే ప్లేస్కి వచ్చాము. అది ఒక 12 ఏళ్ళ క్రితం అది ఎవరు నమ్మేవాళ్ళు కాదు, ఎవరు అలా జరుగుద్దా అని ఊహకూడలేదు. బట్ ఇట్స్ పాసిబుల్. అండ్ ద సేమ్ వే ప్రతి రీజన్లో ఆ ఇండస్ట్రీకి ఆ కల్చర్కి దగ్గరకు ఉన్న కథలు చాలా రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉన్నాయి. సో కేరళ వాజ్ ఆల్వేస్, మలయాళం ఫిల్మ్స్ వర్ లైక్ ద ఫ్లాగ్ బెరర్ వేర్ దే ఆల్వేస్ మేడ్ దేర్ కల్చరల్ ఫిల్మ్స్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్. Now you see Telugu and Kannada, which were both very commercial industries, are now making stories that are close to their heart, close to grassroots. I think చాలా మంచి టైం నడుస్తుంది అయితే చెప్పచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు మేజర్గా పాన్ ఇండియన్ మూవీస్లో కూడా డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి యాక్టర్స్ని కలిపి చేస్తున్నారు కదా. సో మీరు నెక్స్ట్ తెలుగులో అలా ఆపర్చునిటీ వస్తే ఒక పాన్ ఇండియన్ మూవీలో వర్క్ చేస్తారా? ఇంట్రెస్ట్ ఉందా తెలుగు సైడ్ రావడానికి? That's a good question. The thing is, even when I act in Kannada, as soon as I get a script, the first thing is I start shivering because I can't by heart lines. Okay. So I have to read the lines like 20-30 times where I'm not by hearting it, but the lines come in a very natural flow. Okay. So this is, I struggle with this in Kannada itself when the dialogues are you give me without dialogues I have to express something. I'll do it very easily. I won't even think about it. But as soon as you give me lines, I start I need time. So if you give me Telugu script, probably I will read it for one year just to so that I don't forget lines. But once I'm comfortable, then I can pull it off. So yeah, if I get something that great and something that prior to the shoot, because I don't want to go to shoot and waste time there of the director or the crew. సో ఫైనల్లీ చార్లీ మొత్తం షూటింగ్లో ఒక బెస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్ విత్ చార్లీ షేర్ చేసుకుంటారు. బెస్ట్ మెమొరబుల్ సర్ప్రైజ్ అయిన మూమెంట్ ఆర్ షాక్ అయిన మూమెంట్ with Charlie? I mean, there are many moments where I have got frustrated, but like beautiful moments. I think the thing what we shot in the snow, because we were all concerned that we were shooting in -4 degree and in high altitudes where the oxygen level is really less, and we were concerned if Charlie will have any problem. We are humans basically. We will do something. We have there is fire, everything to keep yourself warm. But we were concerned about Charlie, but she coped up well there. So it was a very relieving factor for us. Okay. So thank you so much. చార్లీ డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరిని థియేటర్కి తీసుకొచ్చే మూవీ అని అనిపించింది నాకు ట్రైలర్ చూసినప్పుడు. సో చార్లీ బిగ్గెస్ట్ హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇంత మంచి అటెంప్ట్ చేసినందుకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.